Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the next points from the unit 3. Okay, so in the first lecture of the unit 3, we are going to study about the Turing machine. Okay, so what is the Turing machine? Then what are the format of Turing machine? Okay, that means Turing machine means finite automata plus tape. Okay, so tape means infinite memory unit, then infinite cells. Okay, so in each cell we can store only one alphabet. Okay, and head of records move left to right. Okay, so this is the simple format here. Suppose A1, A2, A3, these are the three alphabets. Okay, then the middle alphabet, which is A2, is a head, and it contains the left side having alphabet A1 and right side having alphabet A3. Okay, so we can see the example of the Turing machine. Suppose this is the head, then this is the left side and this is the right side. When we can enter any symbol into the head, then that symbol is transferred at the left side or right side. Okay, suppose we can enter the symbol 011, then first of all that 0 is entered into head. After that, that 0 is entered at the left side. After that, the next symbol, which is 1, which is entered into the head, then that one is sent to the left side and the last one is entered into the head. Okay, so आपण टेबल पण बघितलेला होता लास्ट लेक्चर मध्ये. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, तर त्याचं जे काही व्हेरियंट्स आहेत ना, मल्टिपल टाइप्सने आपण ट्युरिंग मशीन क्रिएट करू शकतो. तर ती मशीन कशी क्रिएट करायची आहे, तर हे याच्यामध्ये बघायचं आहे. सो आपण ट्युरिंग मशीनची डेफिनेशन सुद्धा बघितलेली होती. ट्युरिंग मशीन हॅव 7 टपल. ओके, सो हे 7 टपल्स आहेत. त्याच्यानंतर रिप्रेझेंटेशन ऑफ ट्युरिंग मशीन, दॅट मीन्स हाऊ दी ट्युरिंग मशीन इज रिप्रेझेंटेड बाय युझिंग instantaneous ID, by using transition table and by using transition graph. Okay, so for instantaneous description, that is ID, we can use this type of function. Okay, so this type of function is used here, that is delta Q0A tends to, that means state is Q0, input is A, then it goes towards Q1, then A is replaced by X, and in a Turing machine it moves to the right. Okay, so that's type we can use instantaneous description, that is ID, then transition table and transition graph. Okay, so this is the transition table here. Okay, and transition graph is here. ओके, तर या टाइप मध्ये आपण रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं ते बघितलेलं होतं. त्याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे, तर याच्यामध्ये variants of a Turing machine. Okay, so there is a question just like explain various variants of Turing machine. Okay, so we can see the basic structure of Turing machine with infinite tape in both direction and deterministic standard. In both direction means left side or left direction, or right side or right direction. Okay, so there are different types of Turing machine. So there are, first one is multi-track Turing machine, then second one is multi-tape Turing machine, then third one is non-deterministic Turing machine, then fourth type of Turing machine is multi-stack Turing machine, and fifth one is counter machine. Okay, so these are the 5 types of Turing machine. So first of all, we can see the one by one types of Turing machine. Variants means it is also called as a types. Okay, so first one is multi-stack Turing machine. So just start with first type, multi-track Turing machine. Multi-track Turing machine is a one tape containing multiple tracks. In multi-track Turing machine, a single finite control head reads n symbol from n tracks at one step. It can be understood by the following figure. Okay, so multi-track means having multiple tracks in a particular tape. Okay, so there are single Turing machine. Here is the single Turing machine and here is the multi-track Turing machine. Okay,
तर सिंगल ट्युरिंग मशीन मध्ये काय असणार आहे तर एकच ट्रॅक असणार आहे. ओके. आणि मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन मध्ये काय असणार आहे, टेप याच्यामध्ये एकच असेल. दॅट मीन्स इट हॅव ओनली वन टेप बट इट हॅव मल्टिपल ट्रॅक्स इन दॅट पर्टिक्युलर टेप. म्हणजे याच्यामध्ये जरी टेप एकच असेल तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये ट्रॅक्स असतात. तर ते ट्रॅक्स काय असू शकतात तर मल्टिपल असू शकतात. आणि सिंगल ट्युरिंग मशीन मध्ये काय असू शकतं तर सिंगल ट्युरिंग मशीन मध्ये टेप हा एकच असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये असणारा जो काही ट्रॅक आहे तर तो ट्रॅक सुद्धा काय असणार आहे, एकच असणार आहे. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन सिंगल ट्युरिंग मशीन अँड मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन. ओके. सो in multi-track Turing machine we have n tracks of a head. ओके. सो आता याच्यामध्ये हे 3 ट्रॅक्स असतील तर त्याच्यामध्ये हेड किती मिळणार आहे तर याच्यामध्ये 3 हेड्स असणार आहेत. ओके. सो दिस इज द हेड फॉर फर्स्ट ट्रॅक, देन दिस इज द हेड फॉर सेकंड ट्रॅक अँड दिस इज द हेड फॉर थर्ड ट्रॅक. ओके. तर हे जे मिडल मध्ये हा जो कॉलम असणार आहे किंवा ट्रॅक मधला हा जो काही मिडलचा पार्ट असणार आहे तर तो काय असणार आहे तर हेड पार्ट असणार आहे. अँड दॅट्स वाय वी कॅन फाइंड आउट दी मल्टिपल हेड काउंट्स हिअर. ओके. तर आता ह्या ट्रॅकचा म्हणजे सेपरेट सेपरेट असणार आहे तर त्याच्यामध्ये 3 ट्रॅक्स असतील तर आपल्याला 3 हेड्स याच्यामध्ये फाइंड आउट होणार आहेत. ओके. आणि या हेडच्या जो लेफ्ट साइडला आहे तो लेफ्ट ट्रॅक असणार आहे आणि जो राईट साइडला आहे तो राईट ट्रॅक असणार आहे. पण हा रो टाइप मध्ये काउंट केला जातो. ओके. जसं हा तुम्ही सिंगल ट्युरिंग मशीन मध्ये बघता तर त्या टाइप मध्ये हा सेपरेट आहेत पण ते एका टेप मध्ये असल्यामुळे आपण त्याला मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन असं कॉल करू शकतो. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप विच इज मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन. ओके. सो द फंक्शन ऑफ मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन इज okay. So delta Q0 BC capital B which is equal to Q next X Y Z R or left. ओके. आपण इनफायनाइट आयडी जे काही रिप्रेझेंटेशन आहे ट्युरिंग मशीनचं तर ते बघितलेलं होतं. आणि याच्यामध्ये बघा फर्स्ट वन Q0 is the initial state, then B, C and capital B are the symbols which are held by head. ओके. आता हेड मध्ये कोणते कोणते सिम्बॉल आहेत तर बी, सी अँड बी. आता या डायग्राम वरून हे फंक्शन इथे कन्सिडर केलेलं आहे. ओके. तर आता याच्यामध्ये जे हेड पॉइंट्स आहेत तर ते कोणते आहेत बी, सी, बी. म्हणजे काय आहे तर हे इनपुट सिम्बॉल्स आहेत जे हेड मध्ये करंटली अवेलेबल आहेत. ओके. सो इट इज इक्वल टू Q next, that means next state where that function is moves. Okay. Then the X, Y, Z. X, Y, Z means that B, C, B are replaced with X, Y and Z. म्हणजे हे B, C, B जे इनपुट आहेत तर ते कशाने रिप्लेस होणार आहेत तर X, Y and Z ने रिप्लेस होणार आहेत. आणि त्याच्यामध्ये ट्रॅक मध्ये तो पर्टिक्युलर सिम्बॉल एंटर होताना कोणत्या साईडला होणार आहे, राईट साईडला होणार आहे की लेफ्ट साईडला होणार आहे. तर त्या ह्याच्यावरती डिपेंड याच्यामध्ये इनपुट काय असू शकतं तर आर और लेफ्ट. ओके. सो हाऊ दॅट पर्टिक्युलर फंक्शन इज राईट वी कॅन सी इन दी रिप्रेझेंटेशन ऑफ ट्युरिंग मशीन. सो दिस इज दी फंक्शन दॅट इज ट्रान्झिशन फंक्शन फॉर मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन. मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीनचं हे काय आहे ट्रान्झिशन फंक्शन आहे. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन. ओके. In that it contains only one tape but have multiple tracks. Okay. Then the second one is multi-tape Turing machine. Multi-tape Turing machine have n tapes for reading and writing information with different finite control head. Okay. So आता याच्यामध्ये बघा सपोज हा जो फर्स्ट कन्सिडर केला तर याच्यामध्ये काय आहे तर एकच टेप आहे आणि त्या टेप मध्ये मल्टिपल काय आहेत ट्रॅक्स आहेत. ओके. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर टेपचे पार्टिशन केलेले आहेत आणि ते पार्टिशन म्हणजेच काय तर ट्रॅक्स. ओके. तर आता याच्यामध्ये बघा हा जो मल्टीटेप ट्युरिंग मशीन असणार आहे तर याच्यामध्ये काय आहे तर सेपरेट टेप याच्यामध्ये काय केलेले असणार आहेत यूज केलेले असणार आहेत. दॅट मीन्स इट युजेस सेपरेट टेप्स. ओके. सो दॅट्स वाय इट कंटेन्स separate control heads for each tape.
याच्यामध्ये प्रत्येक टेपसाठी सेपरेट हेड काय असेल, अलोकेट असेल. ओके, सो simply multi-tape Turing machine means we can use multiple tapes, and by using multiple tapes we have multiple heads. That means one head for each tape. Okay, so the transition function for multi-tape Turing machine is delta Q0 ABC, which is equal to Q next XYZ LRR. ओके, सो सिंपल आहे. याच्यामध्ये बघा इथे हे सिंपल इथे ट्रान्झिशन फंक्शन काय होतं तर ह्याच्यामध्ये एकच स्टेप यूज केल्यामुळे आपण इथं जे काही त्याचं ट्रान्झिशन आहे लेफ्ट ऑर राईट वन टाइम घेऊ शकत होतो. पण आता ह्याच्यामध्ये जे नेक्स्ट आपण घेणार आहोत तर त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, record. So we can use this function, that is delta Q0 ABC, which is equal to Q next XYZ LRL. Okay, so the initial state, that means the transition which is started here at the state Q0, then it contains the three inputs, that is A, B and C. Okay, आता हे डायग्राम वरून आपण कन्सिडर केलेलं आहे. First input is A, then a second input is B and third input is C. Okay, so these are the three inputs. Then that transition is goes towards the next state, which is named as Q next. Okay, तर आता इथे कोणतीही स्टेट असू शकते, मग Q0 असेल, Q1 असेल, Q2 असेल, Q3 असेल. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल इथे Q next असा त्याचा सिम्बॉल घेतलेला आहे. ओके, देन XYZ, that means A, B, C are replaced with X, Y and Z. That means A is replaced with X, B is replaced with Y and C is replaced with Z. Okay, and the each state is moving, that is A is moved towards left, B is moved towards right and C moved towards left side. Okay, so as per the movement it send at the left or right side. Okay, so this is the second type of Turing machine, which is multi-tape Turing machine. Okay, so त्याचं आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे तर त्याचा पर्टिक्युलर फॉर्मॅट काय आहे आणि ह्या ज्या काही डायग्राम्स आहेत तर यावरून तुम्हाला इझिली समजेल की याच्यामध्ये फर्स्ट सिंपल होता मल्टी ट्रॅक ट्युरिंग मशीन की ज्याच्यामध्ये एका स्टेप मध्ये मल्टिपल ट्रॅक्स म्हणजे पार्ट्स क्रिएट केलेले असतात. आणि मल्टीटेप मध्ये काय आहे तर सिंगल असे मल्टिपल टेप्स काय केले जातात, यूज केले जातात की याच्यामध्ये काय असतो तर फक्त एकच ट्रॅक काय असू शकतो, इन्क्लूड असू शकतो. ओके, तर याच्यामध्ये आपण एका टेप मध्ये मल्टिपल ट्रॅक्स क्रिएट करू शकत नाही. ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप मल्टीटेप ट्युरिंग मशीन. सो याच्यामध्ये हे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. सो सपोज यू वॉन्ट टू स्टडी दॅट, then study it. Then the next type of Turing machine is non-deterministic Turing machine. Okay, so this is one of the interesting type of Turing machine. So non-deterministic Turing machine is constructed by tree structure, creates different IDs for one transition function. Okay, तर आता हे ट्री स्ट्रक्चर टाइप मध्ये असतं आणि याच्यामध्ये काय केलं जातं तर डिफरंट आयडी क्रिएट केला जातो ट्रान्झिशन फंक्शन साठी. ओके, दॅट मीन्स इट कंटेन्स मल्टिपल आयडीज फॉर वन ट्रान्झिशन फंक्शन. म्हणजे एका ट्रान्झिशन फंक्शन साठी आपण याच्यामध्ये डिफरंट आयडीज क्रिएट करू शकतो. ओके, सो हाऊ दॅट आयडीज आर क्रिएटेड. सो सी दिस डायग्राम, दिस इज द इनपुट टेप अँड द हेड इज ॲट द पॉइंट बी. बी या इनपुट सिम्बॉलला हेड अलोकेट केलेलं आहे. So the transition function of Turing machine is this. Okay, आता याच्यामध्ये हे B इनपुट आहे, that is delta Q0 B, म्हणजे B ला असताना त्याची इनिशियल स्टेट काय असते तर Q0 आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे. Then that input is goes towards Q next, then B is replaced with A and it moves towards left or right. Okay, so you can see this particular transition function.
ओके, तर आता हे ट्रान्झिशन फंक्शन आहे, तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर डिफरंट आयडीज क्रिएट करू शकतो. वर्डिंग बघा इथे काय आहे, वन ट्रान्झिशन फंक्शन. ओके, सो हे वन ट्रान्झिशन फंक्शन इथे आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याचे डिफरंट आयडीज कोणते कोणते आहेत. तर जर आपण हे कन्सिडर केलं सिंगल, आता हे तुम्हाला इथे वरती दिलेलं आहे, डेल्टा Q0B which is moves towards Q next A, L or R, that means left or right. So in this part you can see these are the four IDs which is created for that particular transition function. So by using that transition function, that is delta Q0B, which is given here, we can create the four IDs. That is, it moves towards Q1, then B is replaced with A, and it contains left or right side. Then another one is Q2B, then it contains L or R or S. Okay, आता याच्यामध्ये S सुद्धा include झालेला आहे. Okay, then next one is Q3, which contains B input is replaced with C and it moves towards left side, right side or stable, म्हणजे त्या स्टेटला ते असेल, म्हणजे स्टार्टिंग स्टेटला तर ते S असणार आहे. Then it moves towards Q3, then it replace B with C and moves towards left or right or S. Okay, and we can find out the particular in IDs up to any finite number of states. Okay, म्हणजे त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही फायनाइट स्टेट्स आहेत, देर इज नो इनफायनाइट, इट कंटेन्स फायनाइट स्टेट, म्हणजे त्याच्यामध्ये जेवढ्या स्टेट्स असतील तेवढ्या स्टेट पर्यंत आपण हे आयडी काय करू शकतो, जनरेट करू शकतो. ओके, तर आता याच्यामध्ये सपोज ए ची ए हा कन्सिडर केला तर त्याची स्टेट असू शकते Q1 असू शकते. त्याच्यानंतर हा जर बी कन्सिडर केला, हे जे सेकंड इक्वेशन आहे, बी जर कन्सिडर केला तर त्याची स्टेट Q2 असू शकते. जर कॅपिटल सी कन्सिडर केला तर त्याची स्टेट Q3 असू शकते. ओके, तर या टाइप मध्ये हे मल्टिपल आयडीज आपण काय करू शकतो, जनरेट करू शकतो बाय युजिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आयडी. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये आयडी कशी जनरेट होऊ शकतात, तर सपोज याच्यामध्ये फर्स्ट आयडी असेल याच्यामध्ये, तर तो आयडी दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड होऊ शकतो. देन दॅट आयडीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू अनदर आयडीज. ओके, सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन accepts W strings that if there exists a sequence of moves starting from the initial ID to an accepting condition. Okay, so this is the following example and it contains the states of non-deterministic Turing machine. ओके, स्टेट कोणती आहे तर Q1 आहे याच्यामध्ये. ओके, आता ही ट्री स्ट्रक्चर मध्ये दाखवलेलं आहे किंवा डायग्रामॅटिकली दाखवलेलं आहे, म्हणून याच्यामध्ये हे कशाच्या अंडर इन्क्लूड होतं तर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीनच्या अंडर काय होतं, इन्क्लूड होतं. ओके, सो हियर you can check it is constructed by a tree structure. Okay, so for see this example, the state is Q1. Okay, then the input is B. When we can take the input is B, then it replaced with Z and moves towards right. Okay, then delta Q1 comma B. Okay, delta Q1 comma B, then it moves towards Y, that means B is replaced with Y and moves towards right side. Then Q1B, it replaced with X and moves towards right. Okay, तर या टाइप मध्ये हे काय करू शकतो आपण, रिप्लेस करून दाखवू शकतो. Okay, from this diagram we can construct a tree structure. That is the initial state is Q1. Okay, ही स्टेट कोणती घेतलेली आहे, Q1. आता या डायग्राम वरून तुम्हाला समजलं असेल की याच्यामध्ये किती पार्ट्स आहेत, तर 3 पार्ट्स आहेत. दॅट मीन्स इट कंटेन्स 3 मूवमेंट्स. ओके, so this is first, this is second and this is third. Okay, so the first one is this, we can write it as here, then the second one is here and third one is here. Okay, तर या टाइप मध्ये हे ट्री स्ट्रक्चर याच्यामध्ये जनरेट होऊ शकतो. Okay, so this is the third type which is non deterministic Turing machine. Okay, so in Turing machine
we can actually store that particular data in the tape by using this type of Turing machine type or by using the tape. Okay, so this is the input tape, then this is the simulation tape, and this is the address tape. Okay, that means in non-deterministic Turing machine, it uses 3 types of tape. Okay, so this is tape 1, which is called as input tape. Then a second type is tape 2, which is also called as simulation tape, and third type is tape 3, which is named as address tape. Okay, so input tape stores initial input and which is never modified. म्हणजे इनपुट टेप मध्ये काय स्टोअर असतं तर इनिशियल इनपुट स्टोअर असतं आणि ते नंतर चेंज होत नाही. ओके, then the second one is simulation tape. Simulation tape used like the tape of a deterministic Turing machine to perform the simulation. ओके, सिम्युलेशन परफॉर्म करण्यासाठी ह्याच्यामध्ये सिम्युलेशन टेप काय केला जातो, यूज केला जातो. अँड द थर्ड वन इज ॲड्रेस टेप. ॲड्रेस टेप कीप ट्रॅक ऑफ स्टेट्स लाईक breadth first search. It tells which choice to make during simulation. Okay, so simulation means nothing but the transitions, okay, which is made into that particular Turing machine. सिम्युलेशन मध्ये त्याच्यामध्ये काय असणार आहे तर हे जे ट्रान्झिशन्स होतात, ओके, हे जे काही ट्रान्झिशन्स आहेत, हे ट्रान्झिशन याच्यामध्ये कोणतं होणार आहे तर त्यावरती डिपेंड आहे की त्याच्यामध्ये कोणता ऍड्रेस चॉईस केला जाऊ शकतो. ओके, सपोज इन दॅट ट्युरिंग मशीन इट युजेस दिस फर्स्ट transition function or id, then it goes towards the another way. Suppose it will take the another choice here, okay, then the address is located and in the another location. Okay, so that's why the third one is address tape keeps track of states like a breadth first search. Okay, so this is the particular algorithm which is used for make the choice. It tells which choices to make during simulation. Okay, so these are the 3 steps which are used in non-deterministic Turing machine. Okay, then the fourth type is multi-stack Turing machine. Okay, so multi-stack Turing machine is like semi-infinite tape, that is read-only tape. That means you can only read but not write. We can move left or right in a tape. Okay, so multi-stack Turing machine हा जो काही टेप आहे तर तो टेप सेमी इन्फायनाइट टेप असतो. ओके, म्हणजे काय करू शकतो तर याच्यामध्ये आपण डेटा रीड करू शकतो, पर्टिक्युलर टेप मध्ये डेटा राईट होऊ शकत नाही. ओके, सो we can only store the data into the particular tape. Okay, so the push down automata which is used in the multi-stack Turing machine. Okay, push down automata मध्ये multi-stack Turing machine चा use होत असतो. Okay, so for example, see this particular diagram, a machine with 3 stack. Okay, so this is the finite head control here, control head, then it takes the input and it stores that particular inputs into the tracks in one of the track. ज्याच्यामध्ये हे मल्टिपल जे काही स्टॅक आहेत तर त्या स्टॅक मध्ये काय होतं तर ते इनपुट सिम्बॉल्स काय होतात स्टोअर होतात. अँड आफ्टर दॅट इट सेज दॅट ऍक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट दॅट पर्टिक्युलर सिम्बॉल. ओके, सो दिस इज द मल्टीस्टॅक ट्युरिंग मशीन. दी वर्किंग इज गिवन हिअर. याच्यामध्ये वर्किंग दिलेलं आहे बघा काय आहे ते. फायनाइट कंट्रोल हेड ऑब्टेन्स इट्स इनपुट फ्रॉम एन इनपुट सोर्स अँड नॉट फ्रॉम दी टेप. म्हणजे याच्यामध्ये टेप मधून इनपुट घेतलं जात नाही तर याच्यामध्ये इनपुट सोर्स कडून इनपुट घेतलं जातं. दॅट मीन्स इट विल टेक द इनपुट फ्रॉम फायनाइट कंट्रोल हेड. ओके, देन इट हॅज फायनाइट स्टॅक सिम्बॉल्स which it uses for all its stacks. Okay, then finite control head reads input symbol which is chosen from the finite input symbol. Okay, म्हणजे जे इनपुट सिम्बॉल तिथं घेतलं जातं तर त्याच्यावरती त्याचा जो काही हेड आहे तर तो हेड काय केला जातो सिलेक्ट केला जातो. Then the top stack symbol on each of its stack. आणि जो काही हेड मध्ये इनपुट सिम्बॉल घेतला जाईल तर तो स्टॅकच्या हेड वरती काय केला जातो म्हणजे जे
फ्रंट साइड आहे किंवा स्टार्टिंग साइड आहे तर त्या साइड वरती हा पर्टिक्युलर सिम्बॉल काय केला जातो, स्टोअर केला जातो. ओके. देन finite control head moves to the next state. Replace the top symbol with blank or another stack symbol, usually a different replacement of string for each stack. ओके. तर आता याच्यामध्ये बघा काय केलं जातं, तर हा जर सपोज स्टॅक असेल आणि त्याच्यामध्ये जर फर्स्ट इनपुट सिम्बॉल एंटर केला तर त्याच्यामध्ये जो स्टार्टिंग सिम्बॉल असणार आहे तर तो काय होत राहणार आहे, चेंज होत राहणार आहे. ओके. तर फॉर एक्झाम्पल बघा ऍक्च्युअली तो कसा वर्किंग होतो. फॉर एक्झाम्पल मी इथे काय घेते तर suppose consider this is a stack, okay, and this is the end of the particular stack and this is the start of the particular stack. म्हणजे हा जो फर्स्ट आहे तो स्टार्ट आहे आणि हा जो आहे तो एंड आहे त्या पर्टिक्युलर स्टॅकचा. ओके. सपोज the value which is taken from input at the finite control head, then it can store into that particular stack. Okay. तर आता ह्याच्यामध्ये एक इनपुट आलं, फॉर एक्झाम्पल स्ट्रिंग काय आहे तर 1011 ही स्ट्रिंग आहे, ही स्ट्रिंग आहे असं कन्सिडर करायचं. ओके. तर आता ही कन्सिडर केल्यानंतर काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल काय एंटर होईल तर हा 1 एंटर होणार आहे. ओके. हा 1 एंटर झाल्यानंतर तो कुठं राईट केला जाईल तर फर्स्ट साइडला काय केला जाईल, राईट केला जाईल. ओके. त्याच्यानंतर एंट्री कशाची होणार आहे तर 0 एंट्री होणार आहे. ओके. दॅट मीन्स वी कॅन एंटर 0, देन वी कॅन एंटर दी 0, देन that 1 is replaced in the next place and 0 is entered at the starting head of the particular stack. Okay, that is 1 0. Then again 1 is entered into the stack. Okay, the third one enter केला तर त्याच्यामध्ये हा जो 1 आहे तो इथे जाणार आहे. Then 0 is entered into the next part and the entered 1 is entered into the first space. Okay, तर आता ह्याच्यामध्ये बघा 101 ह्या टाइप मध्ये स्ट्रिंग काय झाली, एंटर झाली आणि त्याच्यानंतर काय आहे तर लास्टचा 0 आहे. ओके, सॉरी 1. देन इट कंटेन्स 1, then it is replaced with 0, then it is replaced with 1 and this is last one is entered here. So the string is generated 1011. तर या टाइप मध्ये काय होते तर स्ट्रिंग जनरेट याच्यामध्ये होत असते. ओके. तर याच्यामध्ये जेवढे पर्टिक्युलर इनपुट्स आहेत तर दॅट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके. त्याच्यामध्ये जो लास्ट एंटर असतो तो स्टॅकच्या फर्स्ट पार्ट मध्ये असतो. ओके. तर या टाइप मध्ये स्टॅक काय असतात तर क्रिएट होत असतात. सो this is the concept of multi-stack Turing machine. Okay, that means it uses only the read only tape. याच्यामध्ये फक्त read only tape असतो, राईट त्याच्यामध्ये डेटा राईट करू शकत नाही. पण जेव्हा आपण रीड करतो त्याच्यामध्ये तर तेव्हा तो डेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट या फॉर्मॅट मधून काय होत असतो तर रीड होत असतो. ओके. सो दिस इज दी फोर्थ टाइप विच इज मल्टी-स्टॅक Turing machine and the last one is counter machines. Okay, counter machines is like a multi-stack machine, but in place of each stack is a counter. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये जिथं स्टॅक यूज केला जातो म्हणजे काउंटर मशीन इज ऑल्सो जस्ट लाईक अ मल्टी-स्टॅक मशीन, बट ऍट द प्लेस ऑफ स्टॅक म्हणजे याच्यामध्ये हे जे काही स्टॅक यूज केलेले आहेत या स्टॅकच्या ऐवजी इथे काय असतो तर काउंटर असतो. ओके, दॅट मीन्स द काउंटर इज ऍडेड इन प्लेस ऑफ स्टॅक. काउंटर रेजिस्टर होल्ड्स नॉन निगेटिव्ह इंटिजर्स. काउंटर मशीन मध्ये फक्त आपण पॉझिटिव्ह इंटिजर्स यूज करू शकतो, याच्यामध्ये निगेटिव्ह इंटिजर्स इन्क्लूड केले जात नाही. ओके. देन दी थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू दी काउंटर मशीन इज मूव ऑफ दी काउंटर मशीन डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेट, इनपुट सिम्बॉल अँड काउंटर विच आर 0.
ओके. तर आता याच्यामध्ये काउंटर मशीन कशावरती डिपेंड आहे, तर त्याची जी काही स्टेट असणार आहे दॅट मीन्स इनपुट स्टेट, देन सेकंड वन इज इनपुट symbol and the counter which is located to 0. Then the true conditions are created here, which is change the new state, and the another one is increment or decrement by 1 from any of its counter. Okay. सो याच्यामध्ये स्टेट काय केली जाऊ शकते, तर चेंज केली जाऊ शकते. आणि त्याच्यामध्ये दुसरा पार्ट काय येऊ शकतो, तर याच्यामध्ये जे काही काउंटर आहेत तो इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट होऊ शकतो. ओके. सो दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ ट्युरिंग मशीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हेरियंट्स ऑफ ट्युरिंग मशीन. ओके. सो याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं, तर types of Turing machine, which contains multi-track Turing machine, multi-tape Turing machine, non-deterministic Turing machine, multi-stack Turing machine, and Kauffner machine. Okay. तर याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला सांगू शकता.